Elimde yarım wattlık direnç olmadığı için iki tane 2.2K'lık çeyrek wattlık direnç kullanacağım. Bunları paralel bağladığım zaman zaten yarı değerinde olacak.
Gördüğünüz gibi görsel olarak hiçbirinin bozuk olduğu belli değil. Ama bu led patlak. Devrimiz çok basit. Bunun yerine XL 6009 da kullanabilirsiniz. Daha yüksek voltajları ölçmek istiyorsanız. Ölçü aletiniz olduktan sonra istediğiniz gibi ölçüm yapabilirsiniz. Devreye anahtar falan eklemedim. Herhangi bir koruyucu da eklemedim. Çünkü sadece kullanacağım zaman pili takacağım. Onun haricinde pili kullanmayacağım. Yani takılı pili üzerinde takılı bırakmayacağım. O yüzden devreye herhangi bir koruma ya da anahtar eklemeye gerek görmedim. İşim bittiği zaman pili çıkartacağım. Bir tane Schottky diyot ölçelim. Gördüğünüz gibi Schottky diyotlar normal diyotlardan daha düşük değer gösterir. Schottky diyotumuz sağlam. Bir tane normal diyot ölçelim. Evet, normal diyotumuz da sağlam. Peki Zener'lerde nasıl bir tepki verecek? Zener diyot. 9 voltluk bir Zener diyotla deneyelim. Bakalım bize sağlıklı bir değer verecek mi? Evet. Zener'lerde de işe yarıyor. Bildiğiniz gibi Zener'ler ters polarmada devrededir. 5 voltluk Zener'imiz. Bu da 3.3 voltmuş. Evet, bu da sağlam.